তুমি বলো। বিথি উঠে দাঁড়াও, উঠে দাঁড়াও, দাঁড়ালে দাগ লেগে যাবে। Every sanitary napkin brand has recognized the need to make the product accessible and affordable, but Freedom was the first brand to address the issue by introducing sanitary napkin vending machines in Bangladesh. Till date, they have successfully installed over 100 vending machines. This project has directly helped more than 3.5 million women. ডাক্তারের যে চেম্বার থাকে সেটা তো নেই, এই জন্য বাহিরে যে পলাশি থেকে আমাদের নিয়ে আসা লাগতো আগে। এখন খুবই সহজে ক্যাম্পাসের ভেতর থেকে আমরা নিতে পারছি। দোকান দূরে হওয়াতে আমরা যাইতে পারতেছি না, তখন ইমার্জেন্সি লাগবে, ক্যান্টিন বন্ধ, তো এরকমটা সিচুয়েশনে এই মেশিনটা আসলে খুবই ইউজফুল। Keeping the World Menstruation Day in mind, we wanted to aware more people about the accessibility of the vending machines. We chalked out our plan into 2 phases. To connect with women, we created talk shows and documentaries, while for mass awareness, there was widespread coverage in TV, press, and online media. On Pratham Aalo, we highlighted the achievement of 3 independent women in the country who are respected in their field of work. আমরা 3 বোন, আমার ভাই নেই, সো এই ব্যাপারটা আমাকে অনেকভাবে শুনতে হয়েছে। দেখা যায় যে এটা ফ্যাক্ট করে না যে ছেলে মানুষ না, এই কাজটা ছেলেদের, হ্যাঁ এই কাজটা আমি করতে পারবো না, এই ব্যাপারগুলো এখন আর কাজ করে না। সো আমরা আসলে সব কাজই করতে পারি। And on Daily Star, a talk show of 5 episodes with popular 10 female influencers was made to showcase how they have achieved freedom in their life. যদি আমি আমার নিজেকে প্রশ্ন করি, তুমি কি স্বাধীনভাবে চলতে পারছো? আমি বলবো হ্যাঁ, আমি স্বাধীনভাবে চলছি, আমি স্বাধীনভাবে চলতে পারছি। The combination of media coverage and activities on Pratham Aalo and Daily Star had yielded great results. Freedom has come forward, and we hope other brands will join the cause in making sanitary napkin accessible nationwide.